Hey chums, good day. Hey chums, good day. Hey chums, good day. Okay, so it's Monday today and it's going to be a food edition day. So today I'm gonna be sharing you a recipe that I call chicken a la Charlie. This recipe that I'm gonna be sharing you is actually an original recipe. So ngayon po at tayo po ay under an enhanced community quarantine because of the COVID-19 outbreak. Problema po natin kung ano yung mga kakainin natin, lulutuin natin sa pang-araw-araw natin. Siyempre hindi po tayo makalabas-labas palagi para makabili ng mga gagamitin natin sa ating mga lutuin. Namimiss natin kumain sa mga paborito natin kainan sa labas, restaurants, and so on. And hindi naman po natin kailangang lumabas ng bahay para makakain ng masarap na putahe during this ECQ. This is where we hold them! This is where we fight! So, kung ano man po yung mga ingredients na andito po sa ating mga bahay-bahay, gawan po natin ng paraan. Depende lang naman yan po sa diskarte kasi cooking is being creative naman. So, kung ano ang meron sa bahay natin, yun po ang gamitin natin sa ating pagluluto. So, I hope you're going to appreciate the recipe that I'm going to be sharing it for today. So, let's start! So in this recipe, we're going to use tomatoes. I chopped at least 4 tomatoes. Meron lang po akong tip sa paggayat po ng kamatis para mas madali pong i-separate yung seeds po niya. Kasi usually kinakat po natin yung kamatis sa gitna and then hirap po kasing i-separate yung seeds nun. Dito naman pag kinat natin siya from top to bottom, naka-separate na po yung seeds niya. We are also going to use onions. So, gumamit po ako dito ng white onion, but you can also use red onion kung yun po ang meron po sa inyo. And then, meron din po akong trivia about the onion. Kapag tayo po ay gumagamit ng onion sa ating mga lutuin, might want to remove the outermost layer po ng onion. So, yung outermost layer po ng onion, yun po yung agad-agad mo na makikita after mo i-remove yung kanya pong balat. Bakit po? Kasi may kapaitan po yung outermost layer ng onion. So, alisin po natin yan. I actually learned that from my lovey-dovey na mahilig din po magluto. Kung bitter ka, edi ihalo mo na din. So, meron din po akong kaunting trivia pa pagdating po sa onion. So, bakit po ba tayo naluluha kapag tayo po ay nagagayat ng sibuyas? Yun po ay dahil po sa kanyang amoy. Opo, bawang, na-chop ko na po yan, green chili, and bay leaves or laurel po sa pagkakalam ng marami. We're also going to use black pepper, oyster sauce, soy sauce, pineapple juice to taste, and pampalambot na rin po sa meat. Kung wala po kayo nito, you can use lemon or calamansi. Suka, of course, salt, liver spread, or kung wala po kayong liver spread, pero meron naman po kayo nung liver po talaga na nabibili, liver po ng manok, then you can fry it and then durugin niyo po siya. Of course, chicken meat. 1 kilo po ito and I already seasoned it. Depends on how you want to season the meat. So, kanya-kanya na pong discard yan kung ano yung mga gusto nyong pampalasang ilagay po dun sa meat. Now, we're going to marinate the chicken. Gamit po tayo ng 1/2 cup of soy sauce,
1/3 cup of water. And then just add yung mga ingredients. Paghalu-haluin lang sila and then saka natin lagyan ng pineapple juice. And then yung suka. Tapos, ilagay na po natin yung chicken meat. Just mix them well para mas lumuob po yung lasa. And then we're going to cover it with a cling wrap. Kung wala po kayo nito, pwede nyo naman po siyang i-cover na lang po ng kahit na anong cover. And then place it in the refrigerator and let it sit there for at least 30 minutes. So after 30 minutes, kukunin na po natin siya sa ref and then supposedly papatuyuin po natin siya gamit po ang tissue. Kaso wala po tayong tissue kasi hinord na po nila. Wala po tayong stock, so what I'm going to do is actually to strain na lang siya. Pipigain ko na lang yung meat and then we are also going to remove yung mga nilagay nating ilang spices or ingredients para hindi po siya masunog habang fina-fry natin siya. Ayan, so strain na lang natin siya para po maalis yung excess sauce. After which, ipiprepare na po natin yung ating pagpiprituhan. So let's just pour a small amount of cooking oil. And then let's just fry the chicken meat. You don't have to really fry it na as in yung talagang pritong-prito siya. Just as long as it becomes golden brown, okay na yan. Kasi lulutuin pa naman siya later on. Kapag naprito na siya, hawiin na natin siya sa palayok. And then, let's just put the liver spread, or kapag wala po kayong liver spread, yung talagang atay po ng manok na natibili na frozen, you can just fry it and then durugin nyo. And then ilagay na po natin yung sauce and let it cook. Boil for at least 5 to 10 minutes. Tapos, lagyan natin siya ng 1 tablespoon ng oyster sauce and then 1 tablespoon of tomato paste, or kung wala, konting tomato sauce. Depende po yan sa panlasa nyo. Pwedeng wala na po yung tomato sauce kung ayaw nang may konting asin.
Now, this is also optional kung wala po kayong string beans. Pwedeng wag nyo na pong lagyan. Kung meron po kayong carrots or potato, pwede rin po. Pero since, as I've said, we are under the enhanced community quarantine at wala tayong mga ganyan, okay lang na simple na. Let it cook until medyo malambot na yung string beans. And then, ilagay na natin yung fried chicken meat. Let it cook for at least 15 minutes. And then, you're ready to go. Ayun nga po, I hope po you can try it at home. Pwede nyo pong subukan po itong akin pong recipe na i-share po sa inyo ngayong araw po na ito. Kapag na-try nyo siyang lutuin, magustuhan nyo po. So, see you guys again next time. Every Monday po, I'll be sharing a new recipe. Kung hindi man po siya original recipe, I can always share to you a recipe po na pwede nyong lutuin sa inyong mga bahay-bahay. Simpleng recipe, pero pasok po sa banga ang lasa. Yun. So, if you wanna keep updated to my vlogs, hindi lang po about cooking, meron po tayong iba't ibang edition na vlog. And if you wanna keep updated to my latest vlogs, then you can always subscribe if you wish to, and click the bell button down below. Also, please leave a comment if you wanna say something about this video and to my videos that you want to comment on. So, thank you for watching.